ايه ده استنى ايه ده انا شعري بايظ. طلع شعري بايظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ هيه الحمد لله تمت بنجاح وما حصلش مشاكل. هيا بنا يوم جميل لطيف ان شاء الله. هيبقى طويل برضو. ثانية نفتح جيم. هنتوكل على الله ونحاول نخلص اكبر قدر ممكن من السايد كويست، لان ده الحاجة المهمة. احنا خلاص المين ستوري بقينا فيها 4 أو 5 ميشنز، فيعني قاعدة وهيخلصوا وهيبقوا ماليين رغي اكيد. انما اللي مش هيخلصوا هياخدوا منا وقت كتير السايد كويست. فهنحاول النهارده بقدر الامكان نخلص يعني اكبر كمية ممكنة من غير تدوير، لان احنا عندنا طقم مبات المفروض ندور عليه تريجر هانت وكده، وعندنا الدندلين كي، وعندنا ايوه بس حاجة زي كده محتاجين ندور عليها ونعرف اماكنها فين. فدي هنستنى عليها شوية، هتتعبنا بس الباقي سهل ان شاء الله. هيا بنا انا بقول نسويتش من دلوقتي حتى لو هنقعد شوية. هل انا شعري بايظ خالص فعلا، ده في الضياع خالص. بس هل كده الكواليتي افضل يا شباب؟ لما حد يجي من الشباب هنحتاج نسأله هل الكواليتي كده افضل ولا لا؟ هي فمفيش حاجة اتغيرت. وبعدين انا حاسس ان انا واقع كده مع اني مش واقع، عادي اهو. لو هكلمكم كده كده هيبقى كده حلو. بس انا حاسس ان انا واقع كده، فاهم؟ يعني انا كتفي واقع كده شوية، فانا كلي جاي كده، ولكن مش مشكلة. هيا بنا. هو بس ايه، شعري بعد كده محتاج ابقى اظبطه، ولكن مفيش وقت، محتاجين ننجز الجيم الجميلة. 37 ساعة، يا كتير اوي والله، والله كتير. احنا محتاجين فيها كمان 10 ساعات تقريبا على اقل تقدير يعني. دي ودي هنسيبهم، ودي هنسيبها. تعال نرجع لقلب ويكس بسرعة. في حاجة هنا، تعال نروح هنا الأول. نروح هنا قبل ما نرجع لقلبي ويكس. واحنا ماشيين احنا ما فتحناش البتاع اللي ورانا دي، ما فتحناش دي، واحدة في الطريق نفتح يعني اللي نقدر نفتحه. في واحدة هنا محتاجين نفتحها، يعني ايه ليه الرخامة دي؟ فين بقى؟ وات؟ ايوه اهي. في ميرلين ترايل عايز اعمله ومش عايز اعمله، عايز انجز، فغالبا هنعمله. مش عشان حاجة، عشان ننجز الميرلين تشالنج، وغالبا الترايلز اكتر من التشالنجات، فكده كده ممكن ننجزه. يلا بينا. هي ما بتبدأش من هنا، ماشي. بتبدأ من هنا. ما
نبدأش من هنا. امال هتعمل ازاي؟ تاني. اوه لا لا هنط ازاي من هنا لهنا؟ ايه ده؟ هل بالبروم ينفع؟ اوكي ماشي ماشي ماشي. احمد منورني. بعد هنا رد في كل الناس هنا، بطل تسبام يا ابني يا ابني. عندك احمد اهو. غباء مني ده، سوري. منورين يا شباب. هانت خلاص، هنخلص دي ان شاء الله على اخر الاسبوع كده. هنحط بول على السيرفر بتاع ديسكورد، علشان مش كل شاب بتيجي هنا مع بعض، فهنعمل بول على السيرفر بتاع ديسكورد على اللعبه الجايه هتبقى ايه. بس وسهله اهي. ايش اخبار مقتدى؟ والله بقاله كتير مختفي. الحمد لله بعتولي رابط البث. طب كويس والله، ده انا اللي مبسوط. الحمد لله ان انت وصلك النوتيفيكيشن. وعربي لا، الشباب كلها اختفت خلاص. الشباب كلها فقدت فينا الامل خلاص. احنا هنكمل عادي زي ما احنا. هنخلص الجيم اللي احنا بنلعبها دي وبعدين نخش في ال وانا رايح فين؟ ايوه لسه قدام. وبعدين نخش في الجيم اللي بعديها. هنعمل بولو وزي ما تختاروا هنلعب وبس، وهنكمل. انا الناجي الوحيد وفي واحد تاني. رد ناجي معاك، ميو ناجية، باشمهندس مجيد. يعني مش عايز احبطك يعني، بس الحمد لله كتار. الحمد لله يعني. المفروض تعالى نعمله. هنعمله. حتى مياو، يا كان اسمها مياو اسمها ميو. ايه مياو ده؟ لا ما كنتش عايز اعمل قطه تبا. استنى، عايزين نعمل الفراشات. راحت فين؟ هل هي رايحه ولا انا لازم اجي اوديها؟ ده هي رايحه. ماشي. والبتاع هنا غالبا اللي انا المفروض اوكي. هيا بنا البس يعلق بس عندي. المفروض عندك، بس انا عندي تمام. عايزين نسويتش دي لده لوموس. وعايزين نعمل اكيا كونفرينجر اكيا.
مبروك. عاش عاش. نشوف الفيديو بقى. عايزين نشوف الفيديو. منتجنا يبقى نشوف. فرجنا ان شاء الله يبقى حاجه حلوه. ونزلته ما قاليش هو قال لك ان انا نزلت فيديو وما قاليش انت نزلت فيديو. بس بعد الستريم اخش نتفرج عليه. ايه ده؟ مش عايز يطلع فوق، سيبه كده. عاش. المفروض اروح فين تاني؟ في ده صندوق، المفروض احاول اطلع فوق. ماشي، هات ده اول حاجه. تعال نحاول نجيب ده. ماشي، وولد بوشن. هو البتاع الاخير فين؟ مش فوق صح؟ مش فوق، في منطقة أخرى. معاهم. هو هنا بس دي هنتعامل ازاي؟ بس كده. هوبا فعلنا. عاش. بكره مدرسة؟ لا اله الا، ما هو اكيد يا ميو. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مدرسة 5 ايام او 6 ايام. انا ما اعرفش عن المدرسة عندكم كام يوم. ايه الغريب يعني؟ الاجازات دي حاجات نوادر كده. قلب الصغير لا يتحمل. لا يتحمل. يتحمل لان احنا لسه قدامنا كتير. Should prove useful once the sun's down. هات الضلمة يا ولا هات لي الضلمة. Knowing a meat, he's likely studied here. يلا بينا. لا هي كده. هيا بنا عاش. هذه الكلمة نقولها ايام 2018. نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. طيب في اظن نروح بقى على طول. احنا فاتحين ايه هنا؟ ده كفايه. ما عندك بيك احسن. خلاص بقى خلاص مش عايز بيك. المهم ان انت عندك مدرسة بس زي الفل. انا مبسوط كده. This must be the Dirical den that Miss Moffat told me about. Now where is Gwenira?
Descendo! Arrest their momentum. Got her. Now I need to let Miss Moffat know. Descendo! Arrest their momentum. هيا بينا واحدة كمان. دي شفنا الدموع جانب اكتئاب Look منه. after you. شفتها من زمان. قاري المانجا. Revelio. للأسف. عشان بس نعمل التشالنج. Arrest the momentum. هوبا كده خلصت. Everything's alright. كده باقي 20 من 30. هي دي Revelio. انا كنت شايفها من 20. ماشي. طيب احنا محتاجين نروح فين؟ نرجع لها تاني. فنرجع لها الحمد لله متفرج على الانمي. ماشي. عشان ما يصير عندي اكتئاب. طب اشوف حاجة اشوف حاجة حلوة يعني. ليه تشوف حاجة بتجيب اكتئاب؟ Revelio. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. هي شخصية مكتئبة وبتدور على الاكتئاب. انت شوف حاجة حلوة ما بتجيبش اكتئاب. هل نديها ال Oh, hello. بتاع Miss ولا لأ؟ Moffat, I caught Granira. That's incredible. Was it terribly difficult? She was difficult to track down, but I managed in the end. Believe me, I know. Well, may I have her now? ما تحرقيش بقى. ما هو عشان Actually, I think she'll be safer with me. But it was my idea to rescue her. I'm the one who fell in love with her beautiful plumage. Oh, the cheek. Now what shall I do? Without her feathers, I can't finish any of my fashion designs. You traitorous foul napper. I hope she pecks your eyes out. نوب مش هبك حاجة. عايز Revelio. ما تحرقيش للناس اللي ما اتفرجتش. ده يعتبر حرق. لو حد هنا مثلا متابع. هو احمد مش متابع. بس لو في حد مثلا متابع مش عايز حد يحرق له كده انت حرقتي له. ويجن وورلد ماشي. عايزين الكوست اللي بعد كده. احنا هنا هل في كوستات في مكان ما قريب؟ في كوست هنا. ده بتاع ايه ده؟ find generator hideout. اوكي طيب عشان نيجي generator hideout ده اقرب حاجة. ممكن نيجي من هنا. يلا في السريع. ليه نحرق؟ خلاص بقى خلاص قفلوا على الموضوع. How nice to see you, my young friend. تعالى نروح لهنريتا. قصدي الأحداث حتى أنا. يا سلام. انتي ما بتتابعيش أنا ماشي. Revelio. Come on, always. ما بحبش احرق اي حاجة حتى لو في انمي مسلسل فيلم لعبة. عارف حتى لو انت شايف الحاجة دي بسيطة ما تعرفش الرياكشن اللي كان هيعمل اللي كان هيتفرج على الحاجة دي او هيلعب الحاجة دي ممكن يبقى عامل ازاي. ممكن تبقى الحاجة بالنسبة له بسيطة وبالنسبة له هو كبيرة. بالنسبة له حاجة مهمة مثلا كده. مشارك معاهم. بص عادي لو حاجة هي حاجة بتبسطني فانا بتفرج عليه.
قصص جديدة وحاجات مختلفة، وصحيح فيهم حاجات تسليك، وكلها This must be the مثلا. castle where Miss Coffee's Niffler ran away. How to find a way inside? Ashwinders! I'd better find a way around them. Or perhaps through them. احنا اساسا مش احنا جينا هنا قبل كده. اوكي. انا بحبها فبتابعها زي الالعاب I كده. hope the Ashwinders haven't done anything with Rococo. زي الالعاب بالظبط، نفس الفكره. فكل واحد وليه الميديم بتاعه، الحاجه اللي بيحبها وبيحب يعملها تبسطه وهو بيعملها. I should follow بيضيع the فيها وقت treasure to لما find يبقى that متضايق. Niffler. سنامي يعني اغلبه حكي عادي، ما هو في ناس بتحب الحكي. انا ما Revelio. بحبش الحكي بس عادي، ما في الانمي ساعات بيتعرض These coins must have بشكل come حلو. from Miss Coffee's Niffler. بتبقى انت بتتفرج على الحكي بس مبسوط. Treasure. That Niffler certainly leaving quite a trail. Revelio. Glacis. ده الثانية ريستون. Arresto momentum. انا نفسي انت تهري عليا وضع الحياة. Revelio. More Ashwinders. ما بترفكس توتاليس بقى The more ونخلص. graves I fill, the more galleons I get. Won't hear me complaining. Nervous Totalis. What he's built. What's that? Better have a look then. Revelio. I did it. And an Ashwinder no less. قتل الشياطين اللي في المانجا. عارفها. قريتها. تحرقهاش عشان لسه الانمي بعيد قوي عن المانجا. فاز لي واحدة من جدة. يعني عشان ابكي Revelio. ايه النفلر اللي مقلب كل الفلوس دي؟ I might as well grab the Niffler. I'm here now. Arresto momentum. Accio. Descender. Arresto momentum. شخصية من حقي ابكي. من حقك عادي. Settle yourself. I hope Miss Coffee appreciates this. مين قال إن مش من حقك تبكي؟ طلعنا يا عم. هيا بنا عمالين ننجز حاجات سريعة. كويس. شو لو تبيني راح ابكي على طول. ده اسمه مرهفة الحس. دموعك قريبة. My poor Rococo. أغلبها. Miss Coffee, I found your Niffler. Oh, goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. How's my sweet Rococo? May I have him back? I'm sure he'll be happy to go home. He will. Oh, my brave little explorer. My greedy boy. Oh, I can't wait to get him home. Thank you again for what you did. From now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out.
لعبت الاولانيه ولا الثانيه ولا الاتنين؟ Revelio. لعبت الجزء الاول بتاعها ولا الجزء الثاني؟ الجزء الثاني. لعبتش الجزء الاول؟ هو الجزء الثاني هو اللي فيه النهايه، تمام انا معاك، بس الجزء الاول كان حلو برضه. I've always said that travel لا ده مش broadens ده the مش mind. مرهفة الحس. التاني اللي انا بتكلم عليه ده ما بيستخدموش كده. ما بنبتزش احنا المدرسين عشان الدرجات، نذاكر ونجيب درجات. لا ما بنجيبش درجات بالصياح. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. عند صورة We ضوءك don't على have much time. Solomon wants to يعني على leave إيه؟ Feldcroft. What? Leave? اوه 10 Never 80 mind. عاش. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. الانترنت عندك Anne's ظبط going to خلاص؟ stall him. She must. We need time. طيب Time. بجد. for what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found هيحصل out? هيقول له If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't مش say, حظ. but I نعسانة. believe his strong مش aversion مركزة. to dark حاجات magic has كتير. something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. اوكي. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you اوكي soon. هستناك. In the shadow of hope. اوكي. ايه الكويست اللي بعد كده ايه؟ ده وده. ده. نرجع لقلبي ويكس. ماشي. ولا نشوف هنريتا. أزماب. Portrait surrounded on an instrument. A heavy grip surrounded by flame is also etched on it. ايه ده؟ دي فين هنريتا ماب؟ ما هو ده اللي انا كنت فيه. مش ده البتاع اللي انا كنت فيه؟ ولا مش ده؟ طب تعالى نفتح كده شوف بدأ ولا شيء. قول معاك. فين هنريتا اسمها باين. ماشي.
هنلف وننزل ونخش ودخلنا ولقينا ده. ماشي، ما احنا عملنا ده كده. ايه اللي حصل بعد كده؟ المفروض اعمل ايه؟ طيب ويل ده روينز وبتاع، وهنا لويس. تعال نشوف ويل عشان انا حاسس ان احنا ممكن نلاقي ويل دي، لان هي كانت جزيرة وعليها بتاع، فدي غالبا هي دي. لا مش دي، ما راحت فين؟ ناين. احنا قلنا مش هنركز في الحاجات دي وهنعمل الحاجات السالكة، ما نقعدش نفكر. هات ارجع ريتيرن قال ويكس. يلا بينا اكسبلوريشن. عملنا دي 12. نايس اوكي، سهل الموضوع. هيا هوجورتس، هوجزميد مش هوجورتس. تعالى تليبورت، انجز. كيف بس كيف طب خلاص انشر الثقافة المصرية عندكم عشان لما تيجي مصر تبقى عارف تتكلم مصري، مع ان ملهاش لازمة تتكلم مصري، بس عشان تبقى عارف ان تتكلم مصري برضو. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Okay, باقي كمان upgrade. Okay. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades. Proved the naysayers wrong. Made all the hard work worth it. ابعتها لي على الديسكورد. طيب. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. شكرا. 14 من 32. هانت عايزين ننجزهم. كويس. كده. ماشي. A basis for blackmail or surprise meeting. ماشي هيقابل. فين الأخت؟ وورلد ماب هيقابلنا. نسيت كلمة أقول لك. أنت نسيت حاجة تقولها لي ولا نسيت كلمة أقول لك؟ هي بقول لك إيه كمصري يعني. Descendo. ده. I can do this. I can. At least we're out of the classroom. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving.
I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. لا مش عارف. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. هي كلمة They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. ما هي ما فيهاش We'll meet طاف. with them, مش tell بقول them لك. about the snidgets, أقول and لك. I'm ده أنا sure it'll all be بنطقها fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. يلا. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. Oh. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. لغاية ما نطلع احنا المصريين واخدين. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. Okay. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Okay. إن أغلب كلمات المصريين نقولها في الجسم. بحكم الاختلاط. أظن يعني. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? أنا أعرف And دلوقتي. why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. يلا بينا. I'll let you know what I find. Okay. المفروض ده هيابديت يعني. طب تعالى نعمل واحد تاني على ما ده يابديت. اللي بعد كده سوري. اوكي تعالى هنا. Off on another adventure, are we? محتاج امشي ازاي؟
عكس ما انا ماشي دلوقتي. هو انا ليه ما علمتش عليه؟ ما نعلم عليه. هيا بنا هيا بنا، خش على الكويست بتاع الاستاذة ناتي. Castle must have been quite stately in its time. Wait. Okay. Wait. Are you ready to put an end to Harlow? يلا بينا. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Okay. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Okay, I speak. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. حاضر. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. May I ask you about Mr. Bickle's friend? Of course. لا أظن خلاص. Very well. يعني I'll هي speak تفضل with واقفة them, هنا see what I can مستنيانا. learn. I knew تعالى نعرف we إيه need to اللي know. بيحصل. يلا Meet me بينا here. بس. شكرا. يلا بينا. هيا بنا هيا بنا. انت تشوفني اكثر من الموضوع، يعني يخلص الموضوع ده موضوع تاني. مش فاهم، ما تحكي في اكتر موضوع. دي مشكلة. مش عارف. Mrs. Rabe should be nearby. يعني مش فاهم ايه السؤال قوي، يعني فاهم؟ حاسس في حاجة غلط انا مش فاهم. Oh, ازيك يا أستاذة؟ what have I done? عملت ايه؟ Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. أصغر انسى الموضوع؟ ليه يا عم؟ مش انت انا Why معاك wouldn't اهو. Harlow extort انا your مش يعني ما husband? فهمتش انت قصدك Isco's job بتفتح is مواضيع even more كتيرة يعني؟ removed from the vaults طب than ما ده mine. حلو، He شخص travels the اجتماعي world for the bank. بيحب He يتكلم could do كتير. nothing for Harlow. يا I'm سلام. the one in the bank on a daily ولا basis, ايه؟ ما انا برضه which مش فاهم. evidently سوري. makes me an enticing target for blackmail. اوكي. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That هنتصرف في said, اسكو ده. I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. اوكي. Thank you, Mrs. Rabe.
Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. لا تقلقي، هنتصرف. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. هيا بينا. الأخ ده فين؟ Otto Dibble works at Gladrags. We should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. ثانية واحدة بس. في صندوق هنا. تعال نغفله. بس غفلناه. يلا بينا فنعود نكلم الراجل الطيب. هو ده باب صح؟ Please tell me you didn't. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say ايه about اللي him. حصل؟ May I هو أنا interest you in a تمام. stunning cravat today? Please, طب sir, I'd like to ما help. النت عندك اللي بايظ ولا يوتيوب؟ spoke لو to كده Mrs. جرب Bickle. تويتش. You know انزل the في Bickles? الديسكربشن هتلاقي لينك تويتش، افتحه كده all شوفه right. هيبقى حلو ولا لا. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill صرنا hearing this. مربعات. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted. يعني reading انا a note when الستريم you المفروض know بالنسبة لي who تمام. came into the shop. بيوصل وكل I حاجة had a حلوة. note behind the counter لو كده زي and ما بقول offered لك to شوف help him. He تويتش stared at يمكن me for a تويتش moment, أفضل من then يوتيوب. asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Okay. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses خلاص all خليك في يوتيوب perspective. بالبكسلات. He'd see this as a grave ولا betrayal. احنا دلوقتي I'd مربعات. lose my job انا بقول لك يعني instantly يمكن and تلاقي حتة Rosie تانية as well. احسن من المربعات والبكسلات. Thank you for telling معرفش me. النت اللي عندك I'm اللي بايظ gathering ولا انت evidence to اضرب. take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in انت اضرب Azkaban. الموضوع. But be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, لا شفتك على should you سماشي؟ happen upon ولا it, عاش. if you committed it to memory, you may destroy it immediately. هو عمال يسبايك يعني ويقعد لو ينزل ويعلى وينزل. Now hurry off before Mr. Hill returns. انت لو كده ثبته 360. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. طب ما انا كنت ماشي كده. يعني انت Revelio. بتشتغلني. Agabus Filbert must be around here somewhere. اهو. Hello there. هو.
Excuse me, Mr. Filbert. I تسلم لي يا wondered if I حبيبي. might speak with ده you بجد about your ولا هو dealings with الكواليتي احسن؟ Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. تشوفك بيكسل. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. Okay. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. Ooh, one day, voila. Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. طيب هيا بينا. هيا بينا نروح نجيب Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. نرجع نلاقي لها حصلها مشكلة. Revelio. هي الأحداث بتقول إن لازم يحصل كده. أرجع ألاقي ناتي عندها واقعة في مأزق. ولا ممكن نرجع نلاقيها مش واقعة في مأزق ولا حاجة. موجودة عادي. شكلها تطلع موجودة عادي. شكلها مش موجودة. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. شكلها تقع في مأزق. هيا بنا. رحلة إنقاذ ناتي من المأزق. Natty must be around here somewhere. Revelio. سؤال بس أنا عايز أعرف اللفات دي كلها رسم صح؟ Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. Nosy little students get what's coming to them. Oh. Natty must have been taken this way. هيا بنا. I need to find. هيا بنا ننقذها. واحنا داخلين سمعتوا الواد بيقول الراجل بيقول لك معرفش ايه. انت مش فتح قناة تاني؟ قناة تانية للبسوس؟ كان في قناة تانية للبسوس بس يعني ما كانش عليها تراكشن. فقررت ان احنا بقى ايه نبص على القناة. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Accio. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. لا بس انا قعدت نزلت عليها كتير. ده انا قعدت كام 4 شهور او 5 شهور برضه من ستريم كده. بس يعني ما كانش فيها رزق او ما كانش وقتها فعادي يعني.
Lumos. It's exhausting. Standing here all day waiting. Revelio. It's been a bit grim, I won't deny. The tides will turn soon. I've raided Brockborough more times than I can count. They're incapable of defending themselves. Can't believe we're forced to work with these goblins. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Can't say I do. Oh, I fancy it's time we found a new unsuspecting trader around these parts, don't you? طيب احنا عايزين البيت اللي هناك Let's وعايزين finish ده. this job and be done with it. Waste هو of time, this is. انا جالي الابجريد ده امتى؟ When we're done here, I'm تصدق انا going ما خدتش straight to بالي؟ Hogshead. Or perhaps I'll just. هو احنا طلعنا ليفل قريب؟ ممكن ليفل 35؟ ممكن. الابجريد اللي انا بتكلم عليه اللي هو بتاع ال في تحت اللي هو I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. عايز اجيب الاتنين دول جنب بعض كده. Show yourself. Expulso! Confringo. You die. Potato! Expulso! Glacier. That's just the beginning. Confringo. You're going to regret that. Confringo. Glacius. Glacius. Defender. Pay for your deed. Potato. Stupid. Confringo. You've made a great. Revelio. نايس. Glacius. Confringo. محتاجين بقى ندوت المكان كله Revelio. ونستكشف كل الغامض والمثير. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. اوكي. Otto Dibble's love letter from Rosie. يلا. He wanted me to destroy this if I found محتاجين it. نلاقي ناتي دلوقتي. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. هيا بنا هيا بنا. مش شايف حاجة. وقت شيء شفت حد في البث؟ لا عادي، ما يعني مش لازم الناس تبقى موجودة على طول. Revelio. في ناس موجودة وفي ناس مش موجودة. ربنا يعين الجميع. سواء عندي بقى او عندك عادي، حتى الناس اللي هتجيلك بعد كده مش شرط يجوا يقولك على طول.
عادي، لازم نتعود عليها. لازم نتعود عليها ونتأقلم ان هو عادي، مش شرط الناس تيجي. Revelio. الناس لو جم كتر خيرهم، ما جمش خلاص مش مشكلة خالص. Natty must be here somewhere. طب ثانية، انا عايز كان في تحت جنبين، عايز ادخل الجنب التاني، اعرف الجنب التاني ده ايه الفرق عن الجنب الاولاني، وهل في حاجة ولا لا. تعالى نتحرك. Revelio. يا مالك؟ قول لي، مش عايز تجدد برضو؟ طب يا ابني ما انا اديتك الكريدت. طب اصبر ابقى اديهولك تاني، لان انا غالبا مسحت. عشان اعمل بس اسوي فيديو. Revelio. مين دي؟ اسكو. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you alright? I am alright. Thank you for coming. طب معلش These locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx on the cells. شوف هيقول لك ايه. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. ليتك مش هتعمل عواد فمسحت. Where it might be. It's nearby. لو انت سجلته اعمل بيه. شوف. Understood. I'll find it. يعني شوفوا وقول لي انا معاك اهو. لو انت ما سجلتوش استنى ابعته لك. Revelio. اسكوز ووند دي لاقيها فين دي؟ Mr. Rabe's wand could be in there. Hello, Hamora. عندي انستا باي بس سيبك يا عم، سيبك من الفلوس. 90 جنيه بتهزر. لما بشوفك تبقى خده. كبر دماغك بس شوف بس هتنفع الاول ولا لا. اصبر. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. ثانية يا شباب، محتاجين نساعد صديق في حاجة. كأني شفت هذا الشخص. أنا شخص مين الشخص اللي انت شفته؟ جرب وشوف كده. اشتراك انا اشترك تاني بياخد شيء كويس. هنقول له لا يعني. لو الساعة 25 بس يبقى خير. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. اوكي. يا بنا الشاشات الحمراء واحنا بنكلمه دي كانت مزولاني قوي. اوه يا بنا استاذ اسكو. اوه. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful.
Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. هو مش انا نفختهم المفروض، ولا هفايت برضو؟ المفروض ما فايتش. Lumos. Lumos. المفروض ان انا نفختهم فخلاص هنطلع. انا مش جاي من الداري. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. حاضر. اوه دي واقفة، هي اوبسن سينجر واقفة كده ورا الباب. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. مبروك. Is Mr. Rabe all right? He لو is. عاوزت حاجة ابقى اجرب، I sent him معرفش home to ممكن his تكون wife. عندنا Miss فيها بجاية Onai, ولا حاجة. your mother will not be pleased to learn that you're still بس أنا risking مجاليش your نفس safety pursuing these ولا جالي السنة. dangerous men. Actually, Officer Singer, جالي Natty وخد and I know of 28 جنيه several ولع. Hogsmeade احنا residents نلغي who've had their lives threatened by the ونعمل Ashwinders. كل شهر. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. كبر دماغك بقى بطل. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this أنا before بقول I لك do. My لو mother كده will نلغي not like نعمل this. كل اسبوعين. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. بس كده في الاسبوعين كام؟ 56؟ لا فاكس مش مستاهل، فرق مش كبير. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. ما مش هيرن. ما انت مش واخد بالك انا لما بستريم ديسكورد بيقفل كل حاجه. يا اسطى بكبر دماغك بقى. احنا محتاجين نروح كوس جاي فين؟ رن على الموبايل. انت اللي بطل صداع مش عارف 28 جنيه بتتكلم في 28 جنيه. اروح لفين؟ فين البتاع الاول ما جاليش ليه؟ فين اروح اكلمه؟ طيب ويمكن على ما اروح اكلمه اللي تشينج اللي عملناه كومبات. اوه خلصنا حاجه. ايه ده احنا مخلصين حاجه قبل كده؟ اوكي. حسيت بانجاز غير موجود ليه؟ حياه حلوه وجميله الحمد لله، يا رب ديمها نعمه. ماشي يا اسطى لما يسحب ال90 يحلها حلاق. The Ashwinders have ceased pestering me. I بتسمع suspect كلام الراجل؟ that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our حاضر يا عم خد after we tell يا Mr. بطل Hill صداع. of our recent marriage. رقمي اللي معاك. Revelio. هات لك الكود نيم ليه؟ ما خش على الرقم هتلاقي الانستا بيه. يا عم جرب الرقم. ما هو رقم الموبايل اللي معاك. اصبر. بس انا لسه هخش اجيب الاسم من جوه مش فاكر كان ايه. منورنا يا باشمهندس مصطفى. اخبار الحياة الجميلة ايه؟ كنت عايز ابعت لك الشاشة الام اس اي، ما اعرفش انا بعتها لك قبل كده ولا لا. ما لقيتش عرض عليها بس انا لقيت افتكرت رقمها. كنت عايز ابعتها لك علشان تبص عليها، خليها في دماغك يعني كانت ارخص حاجة.
مسحول في الجو بتاع المعهد. عانك الله. يعني اول ما افتح الموبايل تاني انا كاتبها نوت. دخلت الرقم خلاص. ما هو الرقم اللي معايا هاته من انا عايز اروح للراجل ده. هاته من بتاع الكونتاكتس عندك هتلاقيه. وصل. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. 28 جنيه. بدفعوا لك مواصلات المرة الجاية. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. ادعي بس ان الجلد يعني لو انا الكارت بتاعي فيه جليتشايه ما تفصلش بعد شويه يا عم. لما ابقى اشوفك ابقى اخدهم منك. ماشي حاضر. يعني زي ما بقول لك كده اهم حاجه تدعي على الجليتشايه. ممكن تصدق معرفش. ريفيليو. معكش اي حاجه مستر؟ بس انا معيش حاجه تانية مستر. هو ده بس. الباقي كله فيزا. جرب لو عندك حاجه في البيت مستر يبقى جرب بيها. انا معرفش ليه دي مستر اساسا يعني مش فاكر ان هو كان طلب معين لحاجه معينه في الموضوع. طيب كوستات عايزين بقى. طيب احنا شكلنا هندور عشان انا مش عايز انجز المين ولا ننجز المين. طيب تعال نشوف ويل دي فين. كل ما فيزا. طيب ماشي. ويل عبارة عن راحت فين اهي. تمام. في مكان ما في جسر صغير بيربط بين جزيرة وحتة، والاتنين واحدة عليهم رونز وواحدة عليهم قلعة. فاحنا محتاجين الماب واحدة واحدة بقى كده. جسر بيربط بين حتتين. هو انا ليه ما ينفعش الفها؟ انا كنت عايز ماشي. فمفيش هنا جسر بيربط بين حتتين. مفيش هنا جسر بيربط بين حتتين. جسر بيربط بين حتتين. مفيش هنا جسر في هنا جسر بيربط. في هنا مفيش هنا. مفيش حاجة من دول. في هنا جسر بيربط بين حتتين بس مش هي دي. ماشي. ومش هي دي ولا ممكن تبقى هي دي. طيب فانا هجرب دي. هي غالبا مش هي دي. لا مش هي دي. طيب جسر يربط بين حتتين. طيب هنجرب دي علشان نبقى اتأكدنا. دي ودي تمام. وبعدين ده كله عشان هما دول الروينز اللي موجودة هنا اللي هي دي ودي. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شوف بقية الخريطة يعني. عايزين جسر بيربط بين حتتين. نروح نلاقي شجرة نرفعها. لا ده كان في كان في بازل. لا كان في بازل تاني. مظنش انه هو ولا ايه. استنى انا ماشي غلط اساسا. احنا عايزين نروح هناك نلاقي شجرة. These rocks have seen better days. مفيش هنا شجرة. Revelio.
ماشي. طيب هنروح دي. غالبا مش هنلاقي هناك شجرة برضو، ولكن نبقى ايه في مهمة البحث بتاعتنا لقينا الدنيا بيحصل فيها ايه. وده بازل حلناه. ماشي. طيب مابس، محتاجين جزيرة ليها جسر. مش دي ومش دي قلنا، فتعالى هنا. هل هنا في جسر؟ هنا مفيش جسر. هل هنا في جسر وجزيرة وكده؟ في دي بس مفهومش جسر، في الاتنين دول. ممكن نروح نشقر عليها عشان دي ودي. طيب تعال نشقر على دي. نيجي هنا ازاي؟ نيجي هنا ازاي؟ تعال من هنا. رحلة بحث ما كناش عايزين نعملها، كنا عايزين ننجز الكوستات، بس كده هنخش في المين وانا مش عايز اخش في المين. Another pitiful beast caught in my trap. شكرا. ولا احنا ممكن في الاخر نبقى مجبرين ان احنا نعمل المين كوست علشان نفتح بقية الصيدات؟ مش عارف، احنا كده كده هندور، فندور النهارده مش مشكلة. مفيش هنا شجرة، فمش دي. ماشي، تعال نشوف دي. عايزين شجرة. You are the talk of the school since you saved Mr. Reb and I from the Ashwinders. Okay. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. أنا جاي. عدي بس الحاجز رجعك اخترت ضحية هنا في منها. هل هنا في صنع الشريط دوت رسمه؟ اوه بقينا مبذرين. مش عايز اعمل دي، انا عايز الشجرة. شكرا. الشجرة مش هنا. طيب هل الشجرة هنا؟ مفيش جسر هنا. مفيش جسر هنا. اوكي، ممكن يبقى يا ده يا ده، صح؟ طيب تعالى هنا السويتش ده انا مادام بستخدمه تمام ماشي. طالما بتطلعي رسومات حلوة انا موافق. اعمل اللي انت عايزه بجد. طالما في انتاج وحاجات شكلها حلو انا تمام. ايه ده؟ ايوه، قول لي بقى ان في شجرة هنا. يبدو ان مفيش شجرة هنا، وهنحتاج. مفيش شجرة هنا. طيب في دلوقتي 2 كسل في الجنب التاني، واحدة هنا وواحدة فوق، فتعالى نشوف دي.
شيء شفاف نرسم عليه دي عاملين ايه. اوكي يعني ايه جوال شفاف؟ ده ورق يعني زي ورق زبدة كده، ورق شفاف ترسمي عليه ولا ايه جوال شفاف ده؟ مش فاهم. طيب مش هنا. This looks intriguing. ولا looks intriguing؟ خلاص طالما قال intriguing يبقى intriguing. Revelio. Depulsor. احنا لسه كنا هنا. طيب محتاجين نروح التاني بقى. نجيب الغلاف اللي يكون عشان الغلاف جواه. اوكي ماشي نطلع هنا. احنا كل ده لسه ما عديناش الجنب التاني، لان الجنب التاني لو عدينا غالبا هنلاقي اللي احنا بندور عليه، ولا ايه؟ ولا ممكن ما نلاقيهوش برضه. تصدق لان اصل هو اللي انا بدور فيه ده مش هو. وبعدين غالبا لقيتها هنا الجزء ده، فالمفروض تبقى حاجة قريبة على جسر قريب هنا كده. اوه ده في دي. طب استنى كده نبص عليها تاني. بروح ارسم خلاص. عنك الله. جسر صغير خالص بين الاتنين. مش عارف. انا هروح اخلص الكويست بتاع الاستاذة سبيك وزناتي، وبعدين طالما فتحناه وبعدين نبقى نستكشف الدنيا. اوه لا تعالى، ده في كويست تاني سبيك تو هاف الباف. ما نسبيك تو هاف الباف. ليه ما نسبيكش تو هاف الباف؟ Never forget what that awful puff girl said in Ooh, 1421. Aloha Mora. اوكي نسيت الباب ده. يا رب يطلع فيه البتاع الاخير عشان احنا محتاجينها. عايزين ننجز الميشن اللي معانا من اول ما بدأنا اللعبة دي ومش عارفين نخلصها. سؤال وجودي Revelio. والله ما عارف. Mine now, guys. انا فاكر كانت 25 اساسا، ما كانتش 28 حاجه زي كده، مش فاكر. ممكن ابقى ابص كده كام. اوكي ما طلعش فيه بتاع ال ماشي. Revelio. اوه في صندوق تحت. السن اين انت يا صندوق؟ خلاص فيكس. Revelio. يبقى فوق عايزين نطلع له ده.
طيب فكك، نرجع نشوف الكوست بيقول ايه. Revelio. ويت طبعا، يلا بينا. برادلي. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go. But she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Okay. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Oh! ده reference F1 أنا فاهمه. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly nap. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower, just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. هو انت خلصت الستوري صح؟ I imagine the bells are just inside in the bell tower. يعني بص فين تشينجز مخلصتهاش كويس. بقينا في الميني ستوري 5 وبقينا في دي 17، فانا عايز اخلص ال 17 دول وبعدين اخش في ال5 دول، فاهم؟ بحيث ان لو في حاجه هتاثر على حاجه ما بقاش فوتت حاجه. ساعات ممكن تخش المين توقف لك سايدز، ساعات ممكن تخلص سايدز تغير لك. ما اعرفش اللعبه دي فيها كده ولا لا، بس يعني ايه من باب الحيطه والحذر هنتعامل بهذا المبدأ. نخلص السايد وبعدين نخلص المين. والسايدز حلوين يعني الستوريز وراهم حلوه. في صناديق مش عارف ادخلها ازاي، ولكن مش اولويه. Revelio. The bells must be upstairs. Oh. Aloha Mora. خلصتهاش ليه زهقت ولا رغي كتير؟ هي بصراحة رغي كتير بس حلوة يعني، عادي ممكن تلعبها اللي هو ايه، عندك 2 3 عايز تفضي دماغك، تقعد كده وتجيب حاجة تاكلها وانت قاعد فارد دماغك لورا كده ونايم وسايبهم بيرغوا، فاهم؟ وبتستمع للدنيا بس. Accio, Wingardium Leviosa. Ah, found them.
to go. Revelio. فين التاني؟ فوق. استنى عشان يبدو في صندوق فوق. هنجيب الصندوق. اوه صندوق ليجندري. وهنجيب الصندوق. اوه ينفع احط التمثال بتاع الضفدع اللي عندي خلاص. طيب ثانية نخلص الدنيا وبعدين نشوف الضفدع ده يودينا فين. Accio. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. نجاز نجاز. إذا أنا نفسي مش عارف ليه مش قادر تشد تاني واجي أخلصها. اوكي عادي لما تتشد قدام تبقى عايز تخلصها خلصها. أنا سايب لك السيف يعني مبوظلكش السيف بتاعك. Revelio. اوكي طيب يلا انا هروح لها مش علشان حاجة. مش عايز اعرف الدندلينكي الاخير ده فين. متداري فين الجزمة. في دندلينكي ناقص. انت فين؟ Revelio. اوه تعال نفتح الباب ده. ماشي 2 4 محتاجين 6 2 4 6 ايه ده؟ 6 الليزرد. ماشي 4 محتاجين 3 تعبين. اتفرجت على الجوجيتسو؟ لا لسه مشفتش السيزون ده. هو خلص؟ مستنيه يخلص. بس Revelio. عشان جوجيتسو ده من الحاجات اللي بقعد اتفرج عليها مرة واحدة. عايز اخلصهم كلهم حلقات ورا بعضيهم ما اقعدش حلقة حلقة. شفت السيزون الاولاني بس في سيزون شغال دلوقتي. ما اعرفش هو في الحلقة كام 12 ولا 8 ولا كام 26 يعني مش عارف هو في الحلقة كام حاليا بس مستنيه يخلص عامة. لو خلص اتفرج عليه. Revelio. 18 دلوقتي اوكي. في انتظاره عندما ينتهي. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. الدندلينكي الأخير فين؟ The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. يعني باين Revelio. 16 كويست. هنشوف هنحاول نخلص ايه منهم بقدر الامكان. طيب اللي بعده ايه؟ سبيك وزن دي ماشي. تعال الحمد لله خلصنا من اتاك. انا مخلص اتاك من ساعة ما خلصت المانجا. انتوا اللي حلبوكوا بقى كام 4 سنين تقريبا.
ازيك يا استاذة ناتي؟ I have been meaning to speak with you. فين بقى الصندوق؟ في صندوق في مكان ما هنا. مش عارف، يلا مش مشكلة. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? No. How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. والفويس اوفر حلو قوي. يعني بالرغم من بلادة شكل الوشوش والواد اللي انا مغطي وشه ده عشان ضحكته السمجة مستفزاني. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Thank you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. هيا بينا. طيب. تاني طقم الحاجات اللي انا مش عارفها. دي من جايزة انا معايا 10 صح؟ ولا معايا كام؟ هو معايا 11 بقالي 2.
ده حلو. ده ايه ده؟ طيب نرجع تاني نستكشف هوجورتس. انا بقول نستكشف هوجورتس وندور على الدندلينكي الاخير، فهناخدهم واحده واحده. هناخدهم جزء جزء. استرونومي تاور من فوق وننزل نخلص الاسترونومي تاور، ندور في حته تانية. ان احنا كده محتاجين اخر واحده، ومش عارف اخر واحده مش لاقيينها ليه. ليه؟ ريفيليو ايه المختلف فيها قوي؟ اللي كان هنا ده عملناه. استنى نكلم الاستاذه. Professor, do you have a moment? I do. May I ask what attracted you to astronomy? You may. Might I assume from your inquiry that you wonder how anyone may have an interest in astronomy? بالظبط. Oh, not at all, Professor. I find it intriguing and wanted to know more about your work. Ah, that is good to hear. So often those who do not fully understand all that can be gleaned from the stars question astronomy's relevance. Misperceptions frequently arise due to the confusion of astronomy with astrology, the ridiculousness of which I shall not deign to discuss. To answer your question, it was my dear sister who first sparked my interest in stargazing. The two of us spent countless nights on our rooftop staring at the cosmos. It was one of the only subjects we could study together. I'm not sure I follow, Professor. Why was that? My sister is a squib. Clever, hardworking, and generous, but a squib nonetheless. The only non-magical child born to our family in generations, poor thing. Although she manages exceptionally well. It sounds as if she's a lovely person and accomplished. She is. And to her credit, while she was once disappointed not to attend Hogwarts, she has excelled in Muggle school. One of the first women, we suspect, to have attended Cambridge. Oh. Well disguised at the time by our mother as a gentleman scholar. And as astronomy is one subject shared between the Muggle world and ours, she and I have been able to maintain that common interest. Nice. We Good for still you. sneak up to a rooftop now and then to gaze upwards, courtesy of a levitation charm rather than a trellis nowadays. Thank you for telling me about your sister, Professor. I was glad to. It is good to be reminded of all that one can accomplish when one embraces who one is. Now off you go. I am sure you've a star chart to review somewhere. وان ده في ميم في الفورمولا 1 صاحبي بيسأل 1 don't tell one what is one. Revelio. 1 بس هما بينادوا له 1. ميم حلو قوي. عايز ابقى مش عارف نحطه في بليرب ولا فيكس. I have family in Einedale. Father wants me. Revelio. رحلة البحث عن آخر توكن أو دندلين. ده باب ده مش باب. Revelio. هيا بنا
والله ما عارف يا ابني المفروض اروح فين. Hello, Hamura. يلا دينا بنلاقي لوكس. محتاج الاقي الخزنة او الدولاب او اي حاجة ايا كان مسماها، محتاجين نلاقيها. Revelio. زي ما احنا. Revelio. Lumos. Revelio. Arresto momentum. Honestly, can't believe طيب Revelio. طيب That youngun's now attention يبدو herself. ان انا مش هلاقي Wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. مش هلاقي الدندلينكي الاخير. هو وات شيم قوي بس تمام. It warms my heart to see your interest in pathology. Revelio. ارجع تاني من الاوفيس. my friends and I like to spend our evenings watching the sun. اوكي مش هنا. طب سؤال، هل ممكن تبقى في الدورم بتاعي؟ انا لسه بدري اوي كده ليه؟ عايزين نلاقي الكوستاية. شكلي هخش اعمل حاجة مين عشان انا بدأت ازهق. Revelio. اوه بابين دول. تعالى Hello, Hamura. يا بنا ده باب وفتحناه، ده الباب اللي جنبيه. Revelio. سلم اساسا. طيب هو الباب ده فيه مراية، استنى نعمله. Hello, Hamura. ننجز المراية دي بالمرة. عايش يا بنا. Revelio. Lumos. برا. Revelio. أين تلك الفراشة اللعينة؟ هاي ها هي تلك الفراشة اللعينة، تعالي. هيا يا بنا اديني يا ابني.
طقم الفيلد جايز اللي انا لميته ده محترم جدا والله. لو ينفع اخلص بيه ميشنات تانية هبقى مبسوط. ريفيليو. احنا قلنا هنا في سلم بيودي لغاية فين بقى السلم ده؟ اوه الاخير. فين 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 فين؟ ما خدتش بالي هي فين. اكيو. بس هي عامة هنا. طيب احنا طلعنا من هنا. ريفيليو. نفتح ده. ده ايه ده؟ اوه اوكي. طب دي فين؟ Arresto momentum. Revelio. Arresto momentum. يلا 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 انا عرفت بيتعمل ازاي. Revelio. ماشي انا مشيت اهو. مش موجود انا، لا مش موجود. مش موجود صدقني. غفل واجري. غفلت وجريت يا عبيط. طيب ده سلم لفوق. ريفيليو. اوكي لقينا الاخيرة. تم بحمد الله انجاز الكويست العجيب ده. ها لحقتها. يس شكرا. تعال نستكشف بقية الطلوع اللي فوق ده. ده ايه؟ ده بتاعتين دول. Arresto momentum. اوكي. Revelio. Revelio. اوكي يلا بينا. لسه في فوق صح؟ هو غالبا اخر باب تحت صح؟ Arresto momentum. لا ده انا لازم اعمل لها ارسم مومنتم تحت ولا من فوق؟ استنى. ممكن اعمل لها من فوق بسرعة بسرعة بسرعة. Revelio. اوكي نايس. فين اللي بيرن؟ ممكن تكون فوق عند البتاع. اوكي حلو سعدي. Revelio. هل ده هو اللي بيرن؟ لا اهي. ايه فيلد جايد ملوش اي لازمة ولكن لازم يتعمل. Revelio.
اوكي اوبن. Aloha Mora. كده احنا كنا في يوم من الايام فوق هنا. صباح الخير. طب ممكن نعمل الحوار ده كله من بدري؟ اوه لول، ما خدتش بالي. Revelio. معرفش ايه. ماشي خلاص. You're my second favorite hero. Nope, I'm not. Revelio. ده لسه في حاجات تحت بتعمل. يا صباح الاندهاش. Confringo. Revelio. طيب ده هعرف بتاعهم، ده ليفل 3 مش هعرف بتاعهم. طيب فنطلع فوق، وغالبا ده هيطلعنا فوق ولا هينزلنا تحت. لا احنا نطلع فوق ونحاول نشوف طريقة نجيب بيها البتاع دي. مفيش طريق. اوكي طيب اروح لمايدورم على طول ولا نستكشف الدنيا؟ تعال نستكشف الدنيا. Revelio. مع اننا استكشفناها قبل كده، ولكن اوه انا نسيت، ده في حاجات نسيها اوي. ماشي 5 و 2 4 6 5 8 13 وش البتاع ايوه ده 2 3 و2 5 9 9 اللي هي البتاع اللي شبه الاخطبوط ده. يلا بينا. Revelio. عايزين نعرف نرجع ونعرف ايه اللي بيصفر ورا. ايه اللي هيصفر ورا؟ ده ليفل 3 صح؟ ليفل 2 يا بقى قلبت برحلة سيرش كالعادة. قلبت برحلة سيرش كالعادة، بدل ما احنا داخلين نعمل الكوستات هنعمل السيرش. Revelio. Aloha Mora. هيا هنا. ايه اللي حصل للكاميرا؟ تعدل يا اختاه. Revelio. لم يا ابني الفيلد جايدز اللي ملهاش لازمه دي. ايه جير معايا لونه اخضر؟ ارمي يا استاذ الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. زي ما احنا يا حبيبي، زي ما احنا. Revelio. طيب المفروض نروح فين بقى؟ ليفل 3 بننزل تحت يا ولا مش بنطلع فوق. Marvelous, simply marvelous. I've never seen the headmaster so regal. الباب اللي جوه ده 3.
2. يلا بينا نفتح. هيا بنا هيا بنا. Revelio. ايه ده؟ ايه يا ميريم؟ دي مش دي اللي اختفت او ماتت او ايا كان ايه اللي حصل لها؟ ايتم فول. معايا حاجات خضرا. بيع دي ودي. المفروض هناخد 2 ايتم دلوقتي. فضينا لهم مكان. طب الفلوس محتاج افضي مكان ليه؟ هيا بنا هيا بنا هيا بنا نبحث سوا مع بعضنا. اوكي. Revelio. يلا بينا. الشيست. ماشي تعالى نروح الهاوس شيست. فيه ايه؟ What if he sticks like this? What? Don't be silly. It'll wear off in a few hours. اوه ما فتحش الباب ده برضه. 1 و8 9 يبقى 4. ده ماشي. بعدين 13 و3 16 5 2 5 البتاع او 5 رجلين. ليه دوس تاني؟ ليه دوس تاني؟ ركز بس. يلا بينا. Revelio. ماشي يلا بينا. المفروض هنروح فين؟ خلاص ما احنا لقينا بقى البتاع. بقينا طقم الديمي جايز. بقينا كام ديمي جايز؟ 3 ولا 2؟ ده سؤال يستحق الطرح لان دي مدن هنعدي عليها وندور فيها ديمي جايز ولا لا. باقي 2 صح؟ هو الكويست كان قايل 13 ولا 15؟ 13 فباقي 2. اوكي. I wonder how many secret passages Hogwarts actually has. That's بص it. يا ابني. I'm making good progress with those tokens. يلا يا ولدي. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. الحمد لله والله. Here we go. يعني The تعبنا last قوي house عشان token. الاخر كي. Time to see what's inside. ايه. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Moll. Speak with Nelly. فين نيلي؟ محتاجين ننزل نسبيك ويز نيلي. تعال نسبيك ويز نيلي. هيا بنا هيا بنا. لف في وشك يا كابتن بسرعة. الدنيا ظلمت. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Daedalian. Hello, Nelly. مش دندلين. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh. Oh. Wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to.
تعالوا نعمل مين تشالنج. لا انا الاول عايز اروح هوجز ميد. وابيع طقم الحاجات اللي معايا. المهم قاعد ارسم. عاش عاش. لو رسمت حاجة حلوة ابقى ورينا. You're back. Nice to see you again. المفروض اروح اعمل ايدنتيفاي. Thanks for stopping by. Hope to see. انا نعست وحتى لو ما كنتش نعست والله. انا ساعات باخد قرارات ليست افضل شيء. اوه طب ما احنا معانا حاجات كتير قوي محتاجين نعمل لها ايديت كويس. نايس. طبعا نفسي امسك واحد اضربه. في حد رسام فنان مرهف الحس يقول كده؟ سيبت ايه للناس اللي مش رسامين ولا فنانين ولا مرهفين الحس؟ هاني دوكس. How nice to see you, my young friend. طيب نقف لحظة كده. الهاند جير دي لأ دي ممكن 95 اول تارجت. هنبيع الزرقاء هاند. اوه ماشي اوكي. نعلي والله الحاجة غريبة. ماشي. طيب هنبيع الايدين كلها الوش كله. الايدين الزرقاء الوش كله والقبعات كلها. يلا بينا. You're back. Nice to see you again. هنبيع الايد الزرقاء الوشوش كلها. ده مش وش ده وش. والقبعات بيع القبعات. طيب ثانية يا أستاذ بس هكون بالحاجات وبعدين يحلها حلات. طيب هنا بقى في السكارفات 96 والكرسي الدمج. هنجيب شوية حلوين. ماشي الكلوك 80 فينوس تنتاكلس 89 ده بس. 81 89 بس عشان الكونفرنجو. هو 100. لا هقلس ال100 دي وبيع الباقي. طيب تعالى. اوه 72 ده ايه ده قدامي؟ ما احنا خلاص بقى معانا. ماشي هدي. يلا بينا. انت فين؟ تعالى هبيعلك. What are we looking for today? ولا اي حاجة
ماشي دي فاكس. فاكس خليه. فاكس 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 فاكس. اظن كده حلو كده. انا شكلي بعت حاجات بالغلط ولكن مش مهم. انا بدأت افصل خالص ولست في حالة من التركيز. لست في حالة من التركيز جيدة، ولكن ممكن نحاول نفوق نفسنا كده ونعمل كويستاية. ماشي. use the native map to find the treasure. a peninsula hypoglyph surrounded by flames is also etched onto it. ما ده اللي انا عملته. ماشي. musical map to find the treasure. تعال نشوف التريجر اللي في الميوزيكال ماب مع انها هتتعبنا، ولكن انفنتوري فين القلعة بتاع الميوزيكال ماب. في جزيرة ما في هذا الشكل، جزيرة وحواليها بتاع كده. ماشي تعال الماب وورلد ماب، واحنا لسه قايلينها هنا فالمفروض تطلع حاجة هنا. ماشي. هنا مفيش جزيرة حواليها خط كده، هنا مفيش جزيرة حواليها خط، ده مفيش اي جزيرة حواليها خط. ايه العبط ده؟ ممكن تكون هنا دي؟ لا. طيب يبدو ان انا هعاني في اي حاجة فيها ماب. انا مش عايز اي حاجة فيها ماب. احنا انا مش عايز ده ومش عايز ده ومش لسه ده ودي ماب. ماشي. فهنروح نعمل المين كويست. يلا بينا، علشان انا مش فايق اني اعمل الصيدات الصعبة دي. هي مش صعبة، هي مستفزة. فننجز المين ده النهاردة عشان نبقى انجزنا حاجة برضو. وانا بدأت افصل بصراحة. واحنا لسه بنودع انفاسنا الاخيرة نحاول ننجز ده، وبعد كده بكرة يحلها حلها. Meet Sebastian along the coast. Revelio. يلا. السلام Nothing عليكم. pleasant about this coast. يلا I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. Okay. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Okay.
Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. لا ما I don't care. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? هيا بنا. Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Okay. هل هنعرف نتسحب؟ Oh, this day's gone on too long. يلا. ما تلف وشك يا كابتن. يلا. هيا بنا هيا بنا. Nice. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. التنشن عالي قوي بينهم، ولكن احسن عشان الواد ده مستفز قوي. حتى لو انا فاهم هو بيعمل ايه وليه، الا انه شخص مستفز. يلا بينا. هيا بنا هيا بنا. I bet the Thestral nest is close by. Kill any who trespass. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. We must remain unseen. Nothing over here. Up for a bit of dying, are we? ايوه اثبت بقى، اثبت بقى ما تبقاش مستفز. I'll defeat all enemies. No witch or wizard will be spared. ما تلف وشك واجيبه بترفكس توتاليس. Reminded me of this time I nearly fell out of a car for such arrogance. Show yourself if you're there. Expelliarmus! Descendo! Tracy! Confringo! Potato! Stupid! You won't get away with that. Revelio. Sorry. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. لا أنا اللي يعني. Looks like Ranrock's loyalists were heading further أنا up اللي the بعمل path. كده. ده موجود Let's هنا. keep going. فاكر ده ياض أنت بتعرفش تدفع حياة ياض. قبل ما نكيب جوين اصبر عايزين نلوت. المكان مليان لوت حلو أوي. غبي غبي والله غبي. Confringo! Revelio! تعال نجيب الشيف ده بالمرة. هو هيجي ورايا بس بداية.
هيا بنا هيا بنا. طلعة جميلة. ريفيليو. عايش. بس يلا نرجع. Continue up the mountain. يلا بينا. استنى يا ابني في صندوق. ريفيليو. في حاجات كتيرة مهمة. الحمد لله ما زعلتش نفسي، كنت هزنق نفسي. ريفيليو. الكثير والكثير من الويجن ويلد. انا معايا طقم ويجن ويلد ايه عنب. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. هيا بينا. ريفيليو. يا رب ما يبقوش باصين قوي كده. You will regret coming. Expelliarmus. No! Revelio. هو قطع وراه. هيا بينا. الوضع الهجومي اللي احنا فيه ده مش مطمني. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. One of the best meals I've ever eaten. Totalis. Revelio. احنا فتحنا ده. اوكي. اوه في صندوق تحت سيبناه. شيء ده في ليلة تحت سيبناه. Arrest them and Confringo. Protego. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? يا ابني اهدى بقى واركز بقى. Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Okay. Agreed. Revelio.
فكرة بقى في باب هنا هنزل اجيبه وبعدين نجيب البتاع وبعدين نجيب. عشان الواد ده يهدى شوية وانا مبقاش ضيعنا. Accio. Depulso. Lumos. عديني. اوه. Revelio. مين؟ دي chicken coop and soup chan was a listener to the illegal business. These ensure that your branches are clean and being made that the national processor legal really indefinite advocate ده كان بيحاول بريد بازلسك ازاي؟ Revelio. يلا بينا. Lumos. يلا بينا يلا بينا. انا ما فتحتش البتاع دي ليه؟ نورتي. مش شايف انها مش سهلة بس ممكن نعملها. I'll be quieter than a jobberknoll. Levioso. Expelliarmus. Depulso. Bombarda. Confringo. Defender. Yes. Revelio. تعال نستكشف هذا الكيف لان يعني مشواره بعيد قوي. مظنش ان احنا ممكن نكرره تاني. ونرجع بقى ايه للكويست الاساسي بتاعنا. هابن تاور تانل. هيا بنا هيا بنا. ايه هنعمل ايه في تاور تانل ده؟ Revelio. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Glacier. Defender. Confringo. Revelio. The goblins of pain with virus. Okay. Glacier. Defender. Bodega. Stupid. Confringo. 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 Okay. Revelio. Depulso. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. Confringo. هدي بسرعة. شكرا.
one nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. اعترض Revelio. هو وظيفته معاه انه يعترض. راح فين؟ ايه ده؟ Confringo. ويجن ويلز. Revelio. يلا بينا. Defendo. Revelio. بس هذا. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Revelio. هيا بنا انت دايما Revelio. Crisis. Defendo. Revelio. Crisis. Revelio. Annoying little beasts, aren't they? انا عايز اغلب 100 وباقي لي 12. اوكي اتمنى نعملهم هنا. بس احنا كده لسه قدامنا كتير وهنرن في سبايدرز كتير. مش سهله. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo. Revelio. Cabalso. Bombarda. Look at this place. Revelio. Not really my style. A bit much if you ask me. Confringo. Glacier. Defendo. Confringo. Glacier. Defendo. Potato. Stupid. Glacier. Stupid. Glacier. Defendo. Confringo. Glacier. Glacier. Defendo. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Bombard. Potato. Confringo. اللي فوق. Confringo. Glaciers. Defendo. Glaciers. Confringo. Defendo. Confringo. Glaciers. Potato. Stupid. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes.
تعال نجيب بس نجيب طقم الصناديق وبعدين نبقى نشوف حوار الرونز ده. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Is finding these chests luck or instinct? أرزاق هيبصوا لي في أرزاقي كمان. ده انت رخم يا Revelio. ماشي. Revelio. Confringo. I'd imagine we need to find all. Can't get out of here quick enough. Revelio. Oh. اوكي مكسر اقرا بقية الكلام. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Fight. ليه كده؟ ليه كده؟ Troll! Glacier! Defender! Confringo! Potato! Stupid! Glacier! Descender! Confringo! Defender! Glacier! Confringo! Glacier! Defender! Potato! Stupid! Confringo! Glacier! Glacier! Defender! Expelliarmus! Bombarder! Glacier! Confringo! Defender! Potato! Confringo! Glacier! Repulsor! Expelliarmus! Bombarder! Confringo! Glacier! Defender! Confringo! Stupid! Glacier! Defender! Confringo! Glacier! Confringo! Defender! Confringo! Revelio! تعرف وضعك ايه Nice معايا في الخناقة دي كلها؟ Nothing like an angry troll to bring friends together. احنا جينا من فين؟ من هنا صح؟ ماشي. قبل ما اعمل ريبير ثانية واحدة.
فاكر دي. Confringo! Oh, certainly made a mess of things. Debris everywhere. شكرا. يلا بينا. ريبيرو. Reparo. Revelio. Reparo. That was a piece of work. More than one. Revelio. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Accio! We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Wingardium Leviosa. لا هنعمل ده كده وننط كده ونوصل كده. سهلة اهي. Revelio. يابا نيو ستاند بوينت. حصل. سايبهم للآخر خالص. نشوف هستعمل ايه ومش هستعمل ايه. يعني انا حتى الان مش محتاجهم بس I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. لول. فيو ايه يا كابتن؟ كابتن احنا مش طالعين رحلة يا كابتن. هوبا البقاء لله. الحمد لله مش البقاء لله. هنطلع تاني. عايز اجيب ال تقريبا اسحبه عليا وبعدين اجيبه صح؟ هل اعرف انط كده؟ لا ما اعرفش انط كده. Accio. Wingardium Leviosa. انا جاي. معلش صاحبك عمل حركة ملهاش لازمة. حب يجود. Revelio. اظن مش مستاهل نجود والشنطة مش هيطلع فيها حاجة. Another barrier. Dirty. Good news. المفروض اقرا الحاجات دي عشان اعرف إيزادورا بتقول ايه. لكن ممكن Revelio. Dead end. Must be another floor above us. Repulso. Almost as good as if I'd done it myself. كدب ابو صلاح. لا خلينا عشان ازهق. ليه كده؟ ليه؟ عايز تزهق ليه؟ الحياة حلوة. This place can't have belonged to only Isadora. The triptych pointed us here. اوكي. طيب انا محتاج اقف في نقطة وسط. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in rune language by now. Revelio. Revelio. فتح الباب. يلا بينا. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. يلا بينا. هيا بنا.
I cannot believe the journey this triptych took us on. This is هنعمل it. ايه؟ Don't keep me in suspense. Go on, يلا. place it. الفيو بتاع القرية بتاعتها ولا ايه؟ اوه Another pensive. This بنسب is what بتاعها. we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. هو احنا الاتنين نتفرج؟ اوكي. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. هيفضل صامت. اوكي. Please, have a seat. احنا شفنا ده قبل كده. We are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power اوكي ايوه to احنا شفنا take الحتة دي قبل away كده. pain. ليه نعيدها تاني؟ كان من وجهة نظرها ماشي بس ليه نعيدها تاني؟ Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. Oh, okay. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Okay. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. But someone will be. Okay. بس كده؟ She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself.
You can wield it. You have the ability. Okay. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. قرارات مصيرية جاية. Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? اوكي، احنا كده خلصنا واحنا داخلين على الفينالي خلاص. بقينا 4 ميشنز. هنطلع، استنى نطلع عشان نلاقي اومنس. لا، من غير ما نطلع نلاقي اومنس. لا، هنطلع نلاقي اومنس ونطلع نلاقي اومنس. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Rodgott's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Defense against the Dark Arts Tower. يلا بينا نشوف اومينس برا ولا مش برا. ده سؤال يستحق الطرح. مش برا؟ اوكي. طيب احنا كده بنجري في المين ستوري، وانا مش عايز اجري في المين ستوري. عملنا ايه في طقم اوكي نايس. مش عايز اجري في المين ستوري. احنا بقينا هنا 15 وبقينا هنا 4، فمحتاجين نخلص ال 15 اللي هنا الاول. ايا كان هنخلصهم ازاي بقى، دي معضلة كبيرة، لان الاربعة دول اللي هم فين الكويست. الاربعة دول اللي هم التلاتة دول والفينالي. تمام، فمحتاجين نخلص بقى دول. وانا بصراحة النهاردة كده فصلت. جبت اخر بدري، بس اليوم كان طويل شوية. ان شاء الله كده نستكمل بكرة الدنيا دي. نحاول نخلص التلاتة كويست دول، يمكن يفتحوا لنا كويستات تانية، سايد كويست يعني. ما فتحوا لناش هنخش بقى في المين ستوري وامرنا لله. بس احنا كده لغاية دلوقتي كده شكلنا هنتزنق ومش عارف نخلص كل السايد كويستس، وبعدين هيدخلونا مين ستوري الاول ولا ايه، مش عارف. المهم شكرا لكل الناس اللي نورتني. شكرا مزيد، شكرا ميو، شكرا باشمهندس مصطفى، شكرا يا احمد، وشكرا يا ريد. شكرا لكم كلكم يا شباب. اشوفكم بكره ان شاء الله. هنستكمل السايد كويست. اتمنى بكره نعرف ننجز 5 6 ولا حاجه. ميعادنا ان شاء الله بكره الساعه 8. السلام عليكم. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.